would you want to still continue? Okay. So, Dada added here that it's like we are liberating ourselves from the dominance, from the hold of the Tamaguna and the Rajaguna. So, then what is, how does the intuition express itself? Is it just about meditation and concentrating well in the meditation? Comment est-ce que l'intuition, ça se traduit? Quelle est notre expérience de l'intuition? Baba explains about a couple of, shall we say, the qualities associated with intuition. Baba explique, on parle de quelques qualités, de quelques aspects qu'on peut ressentir lorsqu'on a affaire à l'intuition. One is called viveka, or discrimination. Un de ces aspects s'appelle vivek, qui est le discernement. So it means to be able to tell the difference between good and evil. Ça veut dire, c'est faire la différence, être capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. About what to do and what not to do. Faire la différence entre savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il devrait faire, et savoir ce qu'il ne devrait pas faire. What is right and what is wrong. Ce qui est vrai ou ce qui est faux. And how important is this? This is very fundamental in life, isn't it? Huh? C'est des choses qui sont cruciales dans la vie. You know, in our lives, we make so many decisions every day. Dans notre vie, à tout moment, on est obligé de prendre des décisions complexes, difficiles. A lot of the decisions we do, a lot of the actions we take, they are like dominated or guided by our instincts. Donc, il y a beaucoup de décisions finalement que l'on prend qui sont simplement des réponses automatiques, presque prédictives, parce qu'elles ne sont pas le résultat de notre réflexion. Yeah, we just respond like the primitive animals without even thinking. En fait, il s'agit là d'une réaction. Others are based on our reasoning and thinking and analysis, and we make this decision or that decision. Et certaines de nos décisions sont le résultat d'une profonde et longue réflexion où on analyse les pour et les contre des différentes possibilités. But if we develop our intuition with through the spiritual practices, then we will have this knowledge deep inside about what is right and what is wrong. Si on développe cette intuition, on aura une idée presque spontanée de quelle est la bonne action, la juste action à faire. And it will guide us in our lives. It will guide us well, and we will not do the wrong thing. Et c'est quelque chose qui va nous guider de façon très sûre. So it means to be able to tell the difference about what is temporary and what is eternal, what's called divisions and what brings unity. C'est faire la différence entre les choses qui vont, par exemple, qui permettent de faire la différence entre ce qui est temporaire, ce qui est permanent, ce qui va amener à l'unité, ce qui sera divisif. Dadaji, is there a balance, or if the intuition dominates, the self will be lost? How do they coexist? Le frère demande est-ce qu'il y a un moyen d'équilibrer les choses, parce que si on est que intuitif, est-ce qu'on va pas perdre notre sens de l'intuition? You know, we are, as long as we are in this human body, it is only natural that we have these
instincts. It is only natural that we have this mind and we are thinking very carefully about everything. Vous savez, le plus longtemps sera dans un corps humain, il sera normal, mais suffisamment d'instinct, suffisamment la capacité d'analyser les choses. C'est toujours beaucoup trop facile. It's about what is predominant, what dominates our lives and our decision making. C'est pas quelque chose qui va remplacer autre chose, c'est plutôt qu'est-ce qui prédomine. So if we are on the spiritual path, if we are able to develop our intuition, our big decisions and our serious actions that we do, it will be guided by Sattva Guna, it will be guided by the spiritual values. If not, we will be not much better than most animals. Ici, il s'agit de comprendre que le but, c'est d'arriver à agir non seulement en tant qu'être humain, mais presque avec un soupçon de divinité en fait, qui est porté par cette femme-là, et non pas être dirigé simplement par nos instincts, comme le sont les animaux. Arriver à développer quelque chose de plus, et d'arriver à rendre ce plus prédominant. Yes. So this is the viveka, this is the discrimination, to be able to make the right decisions. It's an expression, it's the quality that comes with intuition. Donc cette qualité, qui s'appelle le discernement, est extrêmement importante, et elle signifie à quel niveau d'évolution vous en êtes, quelle énergie prédominante. So the other aspect or the other quality is called, of intuition, is called vairagya. Il y a un deuxième aspect qui est très important qui se situe à ce même niveau qui s'appelle vairagya. Now vairagya is sometimes used explained as if it's renunciation. Et c'est souvent traduit comme le renoncement. That means you leave the society, you live as a monk or ascetic in the woods, and they say that that is vairagya. C'est souvent compris comme voilà, devoir devenir un moine, devoir quitter la société, devoir se reclure. The Baba explains that vairagya, it means that you don't allow your mind to be colored, to adopt any colors. Le Baba donne une explication très belle qui est que c'est lorsque l'on permet à de se colorer des désirs. So that means whatever we perceive, whatever we come in contact with, it colors our minds. But if we are established in Vairagya, we can go beyond, we can transcend all these colors. We will not be affected by the perceptions or the influences that we encounter every day. We will go through unaffected, uncolored. Ça veut dire que lorsque l'on est dans ce monde, nos désirs et les différentes couleurs de ce monde se transforment en désirs chez nous, et ces couleurs viennent teindre notre assiette mentale. Alors, mais quelqu'un qui est établi dans Vairagya, So, quelqu'un qui est établi dans Vairagya. Vairagya, c'est quelqu'un qui agit dans le monde sans que les couleurs viennent teindre son esprit. Il Also has to do, which you already said, is about desire. Et ça a aussi à voir avec That means we should forsake our desires. c'est-à-dire qu'il y a certains désirs So the desires, how do we go beyond the desires? comment aller au-delà de ces désirs. So we can use Guru Puja. It is the offering of colors. That means that those desires, attractions, the things that dominate in our mind, will give them away. We offer them to Him. Et une des pratiques que vous connaissez très bien, c'est le puja, le plan des fleurs, où on va justement offrir ces différents désirs sans libérer. So, of course, also the cosmic ideation goes beyond any individual selfish or materialistic desire. Our main, shall we say, aspiration is just to become one
with Paramapurusha. Bien sûr, l'idéation spirituelle, c'est-à-dire que lorsque vous voyez les objets, au lieu de voir l'objet, vous voyez l'expression divine qui se manifeste derrière cet objet. Donc, au lieu d'être coloré par l'objet, vous êtes coloré par votre idéation, c'est divin. Dieu qui se manifeste à travers. So we see here knowledge that this pinnacle or highly developed intellect, it is not the highest achievement of the human mind. It can only reach so far. Only through intuition can we really experience reality as it is. We can experience the truth as it is. We can't do it with our intellect in the realm of language. Vous voyez que dans notre société, surtout dans le type d'éducation qui nous a été donné, le paradigme que l'on a, on voit les grands intellectuels, les grands scientifiques comme étant vraiment le niveau ultime du développement de l'esprit. Et ici, on comprend qu'en fait, on parle arabe, de la connaissance des livres, etc. Alors ici, il explique clairement que le vrai développement et le vrai accomplissement de l'évolution de l'esprit, c'est lorsqu'on est dans le domaine scientifique. So, this Mahatattva, where the intuition resides, it lies on the border between the individualistic mind, individualistic functional mind, and the cosmic mind. Donc on comprend que lorsqu'on est au niveau de Mahat, on se retrouve dans vraiment la limite, une fine limite entre l'esprit individuel et l'esprit cosmique. So, yes. So this as we take our minds deeper and deeper through meditation, we can still our minds. We can clean our minds so that they can reflect the cosmic truth, the cosmic entity. Lorsque l'on avance dans la pratique spirituelle, on va petit à petit nettoyer notre esprit de ces influences négatives ou grossières pour pouvoir entrer dans le monde de la spiritualité. So that's why there's a lot of work in cleaning the mind, cleaning the mirror. C'est pourquoi lorsque vous méditez, il y a tellement de pensées, tellement de choses qui reviennent et il y a un grand travail à faire juste pour se débarrasser, de nettoyer de toutes ces pensées, de tous ces désirs, de toutes ces couleurs. Paramapurusha, the cosmic entity, doesn't go anywhere, it is there. But we are not seeing it it's not reflecting in our minds. Because our mind is restless, we have to still it. Our mind is dirty, we have to clean it. C'est pourquoi on a la tendance à chercher le suprême dans le monde extérieur, parce qu'on ne le voit pas en nous. En fait, il est en nous, mais il est couvert. Il est couvert par toute cette saleté, entre guillemets, par toutes ces pensées, par toutes ces couleurs. Ce qui fait que si quelqu'un ne nous guide pas, qu'il est en nous, c'est pas évident de savoir que c'est en nous. So there's a couple of words I forgot to tell you. In Sanskrit language, the intellect, that means the analytic faculty of the Aham Tattva, is called Buddhi. Des choses dont on ne va pas parler encore, par exemple en sanskrit, cette faculté intellectuelle, on l'appelle buddhi en sanskrit. And the intuition, which is not analytic, it is a synthetic faculty of the Mahatattva. It is called Bodhi, B-O-D-H-I. Donc ce buddhi, c'est B-U-D-H-I. Maintenant, cette faculté intuitive, qui n'est pas analytique par Dieu, mais qui est synthétique par Dieu, elle s'appelle Bodhi, B-O-D-H. Bodhi. So the intellect is
analytical. You solve a problem by analyzing it, taking it apart, looking in detail into all the different elements of the situation or the problem, and then you rely on your rational mind and your logic to find the solution. Analytique par la curiosité, ce qu'on appelle la dichotomie, qui sépare et partage l'analyse, alors que le revient, le côté intuitif, lui, est synthétique, il revient vers le sujet. While the intuition is synthetic, it goes straight to the solution, which is towards the one. It doesn't, intuition will not take things apart and analyze. It will go straight in the spiritual direction, impose the spiritual force, and send the mind in the right, in the spiritual direction. Donc cet esprit qui était analytique et qui disséquait tout ce qui était autour de lui, ici dans le côté intuitif, sur lequel il revient, il se focalise, il revient à la source, il revient vers le bien pour se préoccuper. So if we are really making our decisions and guiding our lives according to intuition, we will be looking for long term. We will not be short-sighted. We will be long-sighted. Plus on cherche des vraies solutions à un problème qui demeure donc dans l'intuition. C'est aussi lié, ça revient à dire qu'on peut chercher des solutions à long terme. On parle de développement durable. Sometimes we make decision, we want to eat a cake, we eat it now, and we are not thinking long term. We want to fill our stomach and feel the sweet cake right now. Par exemple, on peut sentir l'odeur d'un bon gâteau, on ne va pas se penser les conséquences à long terme. On a faim, on va pas faire le plaisir de manger quelque chose de sucré, on mange sans penser aux conséquences à long terme. But if we are thinking long term, we will think it's better not to eat this cake right now. In the long term, I'll be better off not to eat the whole cake right now. Si on pense à long terme, on va plutôt se dire que peut-être ce serait mieux pour nos propres biens de ne pas manger maintenant pour la santé. An example of Vairagya, the thing of not coloring the mind. An example is that once there was, you heard this story before maybe, some monks came to a place where you cross the river. And they saw one lady there who was unable to cross the river. And she asked help. Then the monk said, well, we are monks, so we're not supposed to touch the ladies and carry the ladies. But the other monk, he decided to pick up the lady and carry the lady across the river. The other monk, he was not happy. They were walking. After about 1 hour, he said, how come you break your rules and you carry the lady across the river? Then the other monk said, the lady on the riverbank, and are you still carrying her? Il y a une histoire très intéressante à propos de Marga. Deux moines sont en train de se promener, un jeune et un petit senior. Ils sont en plein milieu. Maintenant, dans cette rivière, une jeune demoiselle est en train de se noyer. Lorsqu'elle se noie, évidemment, il voit la rivière sa rescousse. Maintenant, ce sont deux moines qui sont associés en contact avec une femme. Donc, ils se regardent, ça va pouvoir faire. Mais le senior, là, très rapidement, décide de se jeter à l'eau. Et donc, l'autre le suit et il ramène la dame sur la rive. Ensuite, il continue leur chemin. Mais le jeune moine est un peu perturbé et après, maintenant, il demande au seigneur moine comment est-ce qu'il peut aller toucher cette dame pour la sauver. Et là, le moine lui dit, quand nous avons ramené sur la berge, moi je l'ai laissé sur la berge. Toi, tu es toujours en train de la porter sur lui. So it's all about, it's not about leaving the world. It's about functioning and working and moving inside the world, but not allowing it to color our minds. Donc ce n'est pas à propos de quitter le monde, c'est de vivre, de fonctionner, de travailler dans ce monde de façon adéquate, et sans que ce monde vienne colorer
yesterday, Dada Daneshananda, he talked about one allegory that Baba has given about the chariot and the charioteer and the horses. Hier, j'ai parlé d'une allégorie, d'une métaphore qui parle du char et du conducteur de char. So the chariot is the body. Donc le char, c'est la carcasse du char, c'est le corps. The horses that are pulling are the motor organs and the sensory organs. Et les organes, les 10 chevaux qui tirent ce char sont les 10 organes d'essence et les organes. And the charioteer is the conscience, the consciousness or the conscience. Le conducteur est donc la conscience, le pouvoir de l'histoire. And the reins, through which the charioteer is controlling the horses is our thoughts. Et les rênes sont nos pensées. And who is inside the chariot? Qui est à l'intérieur du passager? Atma. That's right, it's the soul, or the Atman who is sitting inside. So we can look at our lives if it's like that. Just look at this. How it is, this what we are talking about today is our conscience. Who is sitting there guiding our lives forward. Donc, essayons d'observer, de nous observer nous-mêmes et de voir comment est-ce que nous conduisons notre vie. Cette conscience, c'est donc celle qui est censée guider notre être, guider notre vie. And we know that if our mind don't do well, what will happen? The horses will go crazy, right? Et donc, on comprend que si notre conscience et notre pensée ne font pas leur travail, c'est les chevaux qui vont faire ce qu'ils veulent et aller à droite, à gauche, en fonction de leur instinct. So all our practices is in order for us to be able to control the mind, to direct the mind very well in the right direction. Toutes nos pratiques, c'est donc l'idée, c'est de contrôler notre esprit, de contrôler nos organes de sens, nos organes moteurs, de manière à ce que notre vie se dirige de façon très juste et très précise. So our awareness, our consciousness, and our conscience, that means viveka and vairagya, it must be very clear, it must be very strong. Otherwise, how can we exercise the right control of the reins to guide the chariot safely? On comprend que ce potentiel de notre conscience, c'est-à-dire c'est clairement exprimé, manifeste, pour qu'on puisse donner la possibilité de comprendre. So that's one thing that is important is that the borders, these lines are fluid. Et quelque chose qui est important de comprendre, c'est que ces frontières entre ces différents états d'esprit sont fluides. When we do our meditation, when we ask those big questions, we can say, we can see then that the pure awareness, the consciousness is dominating, and we have a much intuition. Et lorsqu'on arrive, lorsqu'on fait notre pratique spirituelle et que cette partie du Mahat, on arrive à faire l'expérience et à vivre. We will be able to make the right decisions and do the right things. On sera à même de prendre une bonne décision. But at other times, what happens? What happens is that the chitta will be bigger. Et la plupart du temps, malheureusement, même chez l'homme, c'est le Shiva qui est beaucoup. And so also our decisions we will not even think about it. We will not even use our intellectual capacity and think carefully. We will just automatically
follow our instincts. Et malheureusement, donc, la plupart du temps, lorsque comme notre état est dominant, on n'utilise même pas nos capacités intellectuelles. C'est-à-dire qu'on réagit aux différents stimulus de notre extérieur. So eating, eating, we want more and more and more. All our desires for getting more power, more money, more material things, it's related to that instinct of eating. Donc, tout ce qui a à voir avec notre habilité pour la nourriture, pour le sexe, pour le pouvoir, pour plus de choses qui sont matérielles, c'est en fait une réponse immédiate de Chita. Also, all our laziness, it is related to that instinct of sleeping. Et tout ce qui est notre inertie, notre problème, notre paresse, ça vient aussi de Chita. There are many things we should do, but we don't do them because of weakness, because of tiredness, because of laziness. And fear is another thing, that there's so many things that we don't do, but we just out of fear, we do the wrong thing or we don't do anything. So, donc, il explique aussi que tout ce qui est relié à voilà, la paresse qui nous empêche de faire des choses, on ne fait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans ce monde parce qu'on peut, parce qu'on est paresseux, parce qu'on a peur. So, Donc toutes ces choses viennent encore de Chita. Donc on a peur, soit on fait une mauvaise chose, soit on ne fait pas ce qu'on fait. Voilà, c'est des temps de Chita, des temps de dominant. so it's for us to reflect on our own lives, not on somebody else's lives, on my life. Everybody reflect on their own lives and try to understand how far have we reached. Donc ce dont je parle, c'est pas pour réfléchir, examiner ou critiquer les choses, c'est vraiment faire une analyse de conscience, essayer de comprendre où on en est lorsqu'on prend des décisions, on les prend à quel niveau. C'est nos organes qui ont décidé, c'est nos instincts qui ont décidé, c'est notre intérêt qui a décidé, ou bien notre intention. So it's basically a struggle between Tamaguna and Sattva-guna. C'est donc cette condition humaine qui est la condition de lutte contre quoi personnellement de lutte contre Tamaguna. It is a struggle between your spiritual yearnings and your materialism, your materialistic desires, selfish desires. C'est ce combat entre notre désir spirituel et nos désirs physiques, notre longing, c'est-à-dire notre désir profond de nous élever et toutes ces attractions. The intellect in the middle, it can be a servant either way. It can serve the bad purposes, it can serve your desires for material things or selfish things, or it can also be a service in your spiritual path. Donc vous avez d'un côté cette grandeur spirituelle, d'un autre côté cette fascination pour les objets, fascination instinctive, et entre les deux vous avez votre intellect. Et cet intellect peut être soit un allié pour nous amener vers le spirituel, soit un ennemi qui va vous amener vers le So, the conclusion here is that all the spiritual practices of Baba is actually to strengthen the spiritual force, the sattva guna in our lives, to expand our consciousness, our awareness of who we are, so that we gradually become one with the Parama Purusha. And as we do that, we will get the gifts of Viveka and Vairagya, and we'll be able to do the right things, to move forward in the right directions in our lives. Ainsi, on comprend qu'en fait tout ce qu'on est en train de faire, et on revient un peu au cours de Dada ce matin. On est en train de le faire pour être plutôt sous la dominance de Vidya. Ce matin, Dada a parlé de Vidya Maya, de cette force qui nous conduit vers la conscience, vers la dominance de Sattva Guna et de se libérer de Kama Guna, de se libérer de la mente. Donc, tous ces efforts qu'on fait, c'est pour
sous l'emprise du diable, cette force de la connaissance, cette force de So now I'd like to invite others to say, so what do you think in our own lives? Is it the instincts, or is it the intellect, or is it the intuition that dominates? Je voudrais maintenant vous inviter à partager peut-être votre expérience dans votre vie propre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt dominé par vos instincts, plutôt dominé par votre intellect, plutôt dominé par votre conscience? Comment est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ça? Sorry, Dadaji, I missed part of your class. Can you differentiate between instinct and intuition? Again. That's the whole thing. Instinct is present even in the most least developed living organisms, even like amoebas or unicellular habit, and even the instincts, the insects and amphibians and small animals, they have instinct. Okay. But the human being also has intellect. Some of the developed animals also have been able to learn many things, like dogs and monkeys and you see tigers and so on. They know much. They also have intellectual capacity. The intuition is in the realm of the human beings. Okay. It arises or it comes when you start asking yourself the big questions like who am I, where am I going, what is the meaning of life? Yes, you can give comments. I would like to give an image that I remember Dada Daneshananda gave when I was in the training center. So, you know, in the training center, we are fighting against some demons which are still there. Food, we don't have much, access to pleasure. So food becomes important. Donc, quand on est au centre de formation, on n'a plus tellement accès à beaucoup de plaisir. Et la nourriture devient quelque chose d'important parce que c'est un peu le moment où on peut se réjouir. So he gave us on similar topics. And as he said that you look when you are going to eat, and then you are very attracted because you see a nice fufu and nice sauce. And so you want to eat, so your mind is being colored. So at that time what we do the theater and we take our second lesson. So when we redirect our mind towards the spiritual realm, it gets some satisfaction. Because when we renounce the material world, it can seem difficult because you renounce pleasure, and what will you get in return? You don't know what you will get in return. But actually you will get some type of pleasure, but it's different type of happiness you are getting. Well, as you get that spiritual happiness and you open your eyes to eat again, the greed is gone. Because you have won over some of the tamaguna and some of the rajaguna, and now you can eat in peace and you eat more thinking of this is good for my health in the long run, and not just eating because my tongue wants to eat. Ok, donc j'ai donné un exemple où vous êtes devant une très bonne nourriture et vous avez du mal même à fermer les yeux avant de vous y jeter parce que vous avez faim et puis ça a l'air tellement bon. Donc l'esprit est en train de se colorer par la fascination et la langue qui veut goûter. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant que Maragi? On va faire un petit kirtan et on va prendre notre idéation cosmique, notre deuxième leçon. Et lorsqu'on va faire ceci, on va rediriger notre mental vers autre chose, vers notre intuition, comme on a parlé d'avant. Lorsqu'on dirige notre mental vers notre intuition, il y a une certaine forme de satisfaction, de paix et de sérénité qui vient. Et en fait, on goûte à une autre forme de plaisir, parce qu'on ne renonce pas aux choses matérielles juste pour souffrir. On veut le bonheur après tout. Donc on goûte à une autre forme de plaisir, et cette autre forme de plaisir qui est sattvique par nature prédomine à nouveau. Et lorsqu'on ouvre les yeux pour manger, l'avidité n'est plus là. On va manger parce qu'on sait que c'est bon pour notre corps, mais sans être commandé par la nourriture. Donc vous voyez comment vous pouvez surmonter cette fascination pour les objets mondains grâce à l'idéation spirituelle qui vous donne un autre goût. C'est plus le bonheur que donne l'essence, c'est le bonheur que nous donne l'intuition. L'intuition aussi nous donne un certain type de bonheur.
in your own lives how to strengthen the intuition, do better meditation, increase the spiritual consciousness, get a deeper feeling of who you are, and link that with the meditation movement. Dada disait que ce qu'il souhaite à présent, c'est que vraiment vous puissiez avoir cette réflexion et cette analyse, cet examen de conscience à chaque temps, où lorsque vous agissez dans le monde, vous essayez de voir, je fais l'expérience de ce monde à partir de vous, à partir de vos sens, à partir de votre ego, ou à partir Dada J. So please, are preemptive decisions more intuition or analytical? What? Are preemptive decisions more of intuition or analytical? So if you have a feeling that A, B, C, D will happen, so you take E, F, G, H, and then because of that because of that feeling, is it driven more by intellect or intuition? Well, it can be both. Really, I think there are certain preemptive decisions, like you think carefully that we should do this and this so that this won't happen. It can start by your analysis. You consider the sum of your experiences, and you can consider the alternatives, and so on. So then it's an intellectual process. At the same time, you can also have, which I didn't really talk about, but the common understanding of intuition is something like premonition. The definition of intuition is something that you know deeply, not through rational thought process, Yes. that you just know it inside. And sometimes that has to do with future and what you feel deeply is going to happen. And at that time, it can be that through stilling your mind, through going deeper into expanding your consciousness, you can see flashes from the cosmic mind that reveals something that's going to happen in the future. You get a strong feeling. And then, as you said, that will be, you make a decision to do this instead of that because of the strong feeling you have about what's going to happen. But these experiences, sort of intuitional insights or intuitional experiences, in the sense that it's commonly understood in society, in Ghana and in the world in general. Many people have had it. Some people have it regularly, and some people maybe a few times in their lives they had this, but a lot of people never had anything like that. But if you do your meditation very well and develop the intuition in a better way, your mind will be able to reflect knowledge or insights from the cosmic mind. And it may not be every day, it cannot be all the time, but in general, you will make those right decisions. Voilà, il demandait en tout cas le résumé, il demandait est-ce que la décision, comment savoir si la décision est le résultat d'une analyse intellectuelle ou bien le résultat de l'intuition. Quand c'est le résultat de l'intuition, il n'y a pas de réflexion, c'est-à-dire c'est pas une conclusion de A à B. Quelque chose qui vient de plus à l'équilibre, un sentiment intérieur, même un flash, c'est un revient un peu à l'intuition, même rapidement dans le langage courant. En fait, on a une perception de la conscience suprême qui nous donne une possibilité et la connaissance exacte, la sensation de l'analyse suprême. Donc ça aussi, c'est développé par la méditation. Hold on. Et de temps en temps, il y aura des flashs qui percevoir des réalités qui ne sont pas encore arrivées.
a little bit lost. Like the birds before sunset, they get agitated, and we call it premonition. Like some animals before the sunset happen, they get different behavior, and we call it premonition. But it's related to the cheetah. I think that is more related to their experiences and their deep knowledge of nature than flashes of entering the cosmic mind. Yeah, I think it's not so much premonition, but animals can perceive certain things in nature that human beings fail to perceive, whether it's the clouds or the air or the light, and so I think that it cannot really be called intuition, even though it looks like the intuition of the animals. Lydie demandait à propos des oiseaux, par exemple, il y a des oiseaux, des animaux, avant un tremblement de terre, ils vont savoir déjà que le tremblement de terre arrive, alors que nous, on est en train de faire nos activités communes et puis on voit que les animaux, les chiens arrêtent d'aboyer, les oiseaux fuient. Donc Lydie demandait est-ce que c'est qu'ils ont accès à leur conscience. Et là-dessus, Dada a expliqué que non, c'est plutôt la capacité de leurs organes senseurs qui est beaucoup plus développée, donc ils peuvent voir le champ électromagnétique, ils peuvent voir des choses que nos sens ne nous permettent pas de voir. Et donc ils sont informés à l'avance, pas de manière intuitive, mais de manière sensorielle. Yes. Dadaji, so if I understood you right, if humans attain the highest level of intuition, will be more or less controlled by the cosmic mind. How, that means intellect wouldn't operate at that point. And would we be aware, so that means we are not thinking. So it means we will not be aware that we are being controlled by the cosmic mind. How does that differentiate us from the animals operating on instinct, if they are also being controlled by the cosmic mind? I think you are going too fast. I think that we are already controlled by the cosmic mind. Even no matter how far we got in our intuitional practice, what will happen is that we will be more in tune. We'll be more in harmony. We'll be more in the cosmic flow. As long as we have this body, we will have the instincts to deal with. Our animal characteristics will not disappear one day after we this far in our meditation. Same thing with our intellectual capacities. They are still there to serve us. And when we go that far, when we, shall we say, expand our, if we are able to more and more identify our existence with the cosmic mind, where do we get? We get to what? Samadhi. Samadhi, Savikalpa Samadhi. That's the Savikalpa Samadhi, merging in the cosmic mind. But the Savikalpa Samadhi is not that maybe forever you will go into Savikalpa Samadhi and not come back. You will come back and it will resonate through you, that cosmic feeling. You will see unity, you will see oneness, you will feel the presence of the Supreme. But your intellectual faculties, even your instinct, they will be still there with you. But as you move on your life, you'll be guided by those finer qualities, those faculties of Viveka and Let me ask my last question. Would that lead to a perfect society? Right now, would that lead to a perfect society? Right now, there's a lot of imbalance, injustice in society. But if everything is under the cosmic mind at a very high level, would that lead to balance and perfection? Actually, would that lead to perfection? You're asking a very, very big question. I think that the perfect society where everybody is very, very spiritual and harmony and there is no conflict and no fighting and no evil, it is far away. But let me put it this way, that the more you, me, and all of us here, and more people in the world are able to tune in to their real spiritual nature,
merging their mind into the cosmic thought, fill themselves with the spirit of benevolence, and being able to distinguish between the good and the evil, between the temporary and the eternal, the greater the chance of hastening the arrival of a truly human society. So I don't think a miracle is going to come very fast, but we have to be positive. We cannot be cynical or fatalistic or pessimistic about the future. It's the way things are looking in society. It may get worse before it gets better, but it's our duty, and that's why Baba came here, to move ourselves and to move as many as we can in society in the right direction. Ok, je vais essayer de résumer. Hein, et m'expliquer le frère Soumit a demandé comment est-ce qu'on peut espérer arriver à une société meilleure avec tout ce qu'on vient de dire. Et donc Dada a dit que lorsque les êtres humains vont développer leur intuition grâce à la pratique spirituelle, c'est pourquoi Baba nous demande de le faire nous-mêmes et de conseiller les autres de le faire petit à petit. On va tous vivre plus en harmonie. Pourquoi? Parce qu'en vivant plus avec notre qualité intuitive, on va poser des justes actions, ces actions qui visent justement à l'unité de tous. Le plus vous êtes dominé par Tamaguna, le plus vous êtes égoïste, le plus vous êtes prêt à exploiter les autres pour ce que vous voulez obtenir, le plus vous vivez selon cette Tamaguna et votre intuition, le plus vous vivez pour les autres. Donc quand tout le monde va vivre pour les autres, il n'y aura plus de problème de conflit ou de guerre parce qu'on ira tous dans la même direction. En fait, le plus vous êtes dans le Tamaguna, le plus vous avez votre propre direction, vous vous différenciez des autres. Le plus vous vivez dans cette Tamaguna et dans le domaine intuitif, le plus on suit tous la même ligne et la même direction et on vit dans la bienveillance. Donc la bienveillance, en exerçant nos pratiques spirituelles, on augmente notre qualité intuitive, en augmentant nos qualités intuitives, on augmente notre bienveillance, donc forcément la société ira vers le mieux. So, just the last thing that I said, the more you will practice intuitional practices, the more you will live according to the diktat of your consciousness, which is selfless, which is benevolent. So when everyone is going to practice more meditation, authentic meditation, people will be motivated by greater ideas of helping others and not fighting for your own selfish needs. So automatically the society will go towards in the same flow, because when you act according to benevolence, we all do the same thing. But when you act according to your selfish needs, you differentiate one another and you do things for yourself, even at the cost of others. Anyone else have? Yeah. Sure. I remember somewhere in Baba's discourse that in the future, Parama Minister will see some of this. We can't hear. I was saying that I think that when I come across Baba's discourse is that Parama Minister will see some of his responsibilities to human beings. Is that the direction we are going to? Le frère Kouchal demande si il a vu dans un paragraphe que Baba dit que petit à petit Dieu va donner ses responsabilités aux humains. Qu'est-ce qu'il en pense? I think that is not like just a future plan. I think he already wants us to do that. But are we doing a good job? Huh? We are not doing a good job at it. But if we are to think, as I mentioned, think long term, we are so short-sighted. A lot of the things that the politicians, a lot of the things that are happening in business, a lot of things that are happening in the world is very short-sighted. It's for some people looking for short-term advantage or gain.
Now, if we want to prepare ourselves or start doing that job, what is his responsibility anyway? His responsibility is to take care of the world, to take care of all the people, all the animals, all the nature, the sky, the ocean, to take care of the environment. So if we want to, the best thing we can do to prepare ourselves for that is to start taking care of each other, trying to create peace, trying to take care of nature, try to do like that. So I think it's not something very mystical. I think that it is just the way nature or the flow of the universe is going to go. As I said, maybe things are getting worse before they get better. Donc, Dada a expliqué que lorsque. Donc, la question était est-ce que Dieu est en train de nous donner petit à petit la responsabilité de gérer ce monde? Je pense que oui, c'est déjà la réalité aujourd'hui, mais il pose la question est-ce qu'on est en train de faire un bon travail avec cette responsabilité qui nous a été donnée? Pas tellement. Donc, il semblerait que nos leaders et que nous-mêmes, on ait encore des visions très courtes. Lorsqu'on prend nos décisions, c'est vraiment des visions à court terme. On manque de voir les choses à long terme et d'agir à long terme. Et quand on veut agir à long terme, on agit dans cet esprit de service, c'est-à-dire aider les autres, aider l'humanité, aider la nature, etc., à son développement. Donc, voilà, il faudrait qu'on progresse chacun individuellement dans arriver à voir à long terme et arriver à vivre plus dans le service que dans les intérêts personnels à court terme. Okay. I want to know if all intuitions are sacred, since you said it comes from the cosmic mind, or is there a time that some intuitions are just mirages or illusion? I want you to give me the distinction. If there is any intuition that are just mirages or illusions, or whatever intuition you get is sacred and it must be sacred and you follow it, the right results come. Or there are some that are mirages or illusions. I want you to define that. I think. Donc elle a demandé comment savoir si notre intuition est véridique en fait. Est-ce que c'est vraiment notre intuition? Est-ce que c'est vraiment un miracle ou est-ce que c'est autre chose? I think the true intuition and the true insight coming from the cosmic mind will always be true. It is not, it can never be an illusion, it can never be fake. However, there are people all the time who say that this is going to happen. Almost all the time we hear one church or the other saying that the end of the world is coming, even they will fix the date. They will tell that the end of the world is coming on the 5th of October or whatever, and then nothing happens. So it's like, it is too generous to call it an intuition. And certainly, I am very sure that it's not from the cosmic mind, it's from their own illusions and their own imaginations and even their own agendas. So we have to, we don't have to go looking for clairvoyance or predictions about the future. Our work is to try to merge our mind with the cosmic consciousness in our meditation. And then at the right time, we will, as we do that, we will get more viveka, more vairagya, and at times we may get flashes of cosmic insight also, but we cannot be looking for those.
Voilà, donc le Dada a répondu que lorsqu'on a une intuition véridique, elle est toujours juste. Elle ne peut jamais se tromper. Mais le plus souvent, les gens parlent d'intuition, mais ils n'ont pas vraiment d'intuition, c'est autre chose qui vient. Donc il y a beaucoup d'églises qui ont déclaré que la fin du monde sera le 31 décembre 1900. Ce sont des illusions et ce sont parfois des désirs personnels, c'est parfois aussi leur propre agenda, un agenda politique qui s'exprime ici. Mais je pense que même, je vais ajouter un petit quelque chose, the real intuition is the result of an intense work on oneself. It's not something that comes easily. The cost is high. La vraie intuition, c'est le résultat d'un profond travail sur soi-même. C'est pas quelque chose qui vient. Il y a des gens qui viennent me voir. Apparemment, ils n'ont jamais pratiqué une méditation. Toutes les nuits, ils ont la clairvoyance. Every night, they see what's going to happen tomorrow, day after tomorrow. I doubt it. I doubt it because it is the result of a lot of work to get access to that intuition. So most of the time, this is just like daydream and desires mixed up of so many things. And I think that what I talked about today would give you an idea of researching where your thought comes from. It comes from the senses, it comes from your desire, your ego, or it comes from intuition. This is also a work that you may do to understand where those things are coming from. Dadaji, we often refer to intuitional practice as yoga, or yoga is an intuitional practice. That is something, an activity that you do in your life in order to attain a certain level of consciousness. But when it comes to premonition, it's like a scientist who is doing a research. Then all of a sudden, something crosses his mind. Then he said, presto, I have discovered it. So that might really be a premonition, because something that came out from within, that's the cosmic idea that he has picked from the mind. So I think we cannot relate the two, intuition and then Il demandait, lorsque certains scientifiques sont arrivés à certains résultats, c'était comme une prémonition, c'est venu d'un coup. Donc est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'intuition dont on parle? Si Dada me permet, I would like to answer something. Like you take the example of Newton. Newton is the one who invented or discovered the law of gravity. So what happened when he was a child? He used to think, when I throw a chair, why does it not carry on its way all the way to the sky? We all take it for granted, but for him it was like, why? Why is that when I throw something, it goes back down? So for so many years, he was concentrating his mind on that very question. So when the answer came, it was Areka or Presto, as you said. But actually, it's also the result of an intense focus on the thing. And when you focus and you want to see clarity in something, you are waging a war against Tamaguna, against Rajaguna, to have access to that. And I think Einstein was the same thing. He was thinking the same problem, something that's very normal for us, for him. He didn't take it as granted. Why? He's doing meditation on that. And he's focusing the mind. And one day he discovers, he doesn't create, he discovers. But the discovery is the result of his intense introspective work. So it's the same intuition. And you always get those type of results and authentic clairvoyance through intense work. It doesn't come like, miracle and flowing from the sky. Like you have very great poets who are able to manifest ideas which are so subtle. It's also the mind is so subtle in order to manifest those ideas. They also go concentrate, knowingly or unknowingly, in order to fetch that. Dadaji. En français, pardon. Donc,
En français, j'expliquais que le travail c'est scientifique, comme Newton, Newton qui a trouvé la loi de la gravité. Quand il était un enfant, il était très étonné que lorsqu'on jette quelque chose en l'air, ça redescend. Pourquoi est-ce que l'objet ne continue pas sa course tout droit? Donc quelque chose que nous on prend pour quelque chose de normal, pour lui c'était un problème. Et il a réfléchi pendant des années. En fait, il a médité sur ce problème. Et un jour, il a découvert et il a percé le mahat, et il a percé la conscience et il a eu la réponse. Mais cette réponse n'était pas venue du ciel comme ça, c'est aussi son effort intense de réflexion. Donc, toutes ces clairvoyances, des gens qui sont capables d'une intuition authentique, c'est aussi le résultat d'un travail. J'ai lu dans un livre de shifting points, le changement de point. On disait que quand cet événement va se produire, les gens qui auront survécu seront plus intuitionnels et les transformations qui pourront se produire, c'est au niveau des cellules nerveuses, de ces personnes. Bon, et c'est Baba qui disait ça. Donc, la question que je voudrais poser est celle-ci. Est-ce ce moment catastrophe, c'est une catastrophe à l'échelle planétaire, est-ce que ce moment-là qui va arriver à l'humanité tout entière bien, c'est-à-dire atteindre ce niveau de façon générale? He has heard in some Baba's books that there's going to be a pole shift. And then he read that Baba said that in this pole shift there will be a change in like the cells of the mind or something. And then the people who will survive this pole shift, because it will be a great catastrophe on the planetary level, the intuition will jump forward. Okay. So he's asking whether it will be necessary to wait for the pole shift so that humanity will change or I think the pole shift has started according to some articles I have seen. I think we don't have to wait for anything. Our duties, so what we have to do, we shouldn't say, when Baba says that something will happen very soon, he has a very cosmic outlook. So very soon means 5 years or 10 years or 100 years. In his cosmic outlook, even 100 years will be soon, no? So I don't think we can afford to wait for anything. And exactly what is going to happen in the pole shift, we can study Baba's articles, but about the timing, I think it's going to be some more time before something very dramatic happens. Dada a expliqué que le pole shift est déjà en train de se produire, selon les scientifiques, donc c'est déjà quelque chose qui a lieu, mais d'une manière générale, il veut dire que ce n'est pas la peine d'attendre à ce que ce genre d'événement advienne. On a tout le temps déjà pour nous préparer nous-mêmes et faire un travail sur nous-mêmes pour améliorer notre intuition. Et lorsque le projet va arriver, ou d'autres événements naturels, ou d'autres catastrophes naturelles, puisque la catastrophe aussi généralement arrive dans notre conscience, ça arrivera et ça jouera son rôle. Mais ça ne nous empêche pas de nous jouer notre rôle en attendant. On n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour commencer notre pratique, pratiquer et développer notre intuition. Dans ce sens-là, il disait que ceux qui peuvent être sauvés de cet événement, c'est-à-dire des maladies, ce sont ceux-là qui
respecte les 16 points. Okay, so he's telling that actually what he meant to say was that those who will be saved from those catastrophes are those who are following the 60 points. Il dit, il ne peut pas répondre. Okay. Papa a dit. Moi, je vais partir d'une observation pour faire d'une remarque pour faire une demande de texte. Bon, depuis que j'assiste à ce genre de conférence, je vois que chaque enseignant à Tcharia donne des renseignements très pointus, juste et riches. Bon, comme à la fin de chaque enseignement, il n'y a pas un support qui sera partagé aux participants pour ce qui leur permettra d'arriver chez eux de revisiter ou s'adapter à ce genre de choses. Est-ce que ne serait-il pas bon qu'à chaque conférence, qu'on crée une plateforme pour que après, chaque enseignant puisse balancer, ne serait-ce que quelques ramassis de ces enseignements pour que ce qui nous aidera beaucoup mieux. We just suggesting that those teachings are very important and very rich and profound to him. Whether it would be possible to have a platform or some media that will remain after the class so that they can have it and they can be shared. I think Sumit is documenting a lot of it. Je pense que la plupart des cours sont enregistrés. J'ai vu la sœur Ragini enregistre, je crois que Soumit aussi enregistre. Donc, enseignez-vous auprès des organisateurs. Mais moi, je voudrais vous conseiller aussi, prenez des notes. Maintenant, vous venez ici, vous devez prendre des notes. Certains prennent des notes. Ne venez pas les mains vides comme ça et puis, mais il n'y a pas eu. Okay, last question. Dernière question, last question. My question may appear a bit simplistic, but it is nagging. What is the reason for hiding those final truths from us? Is it to segregate us, the other living beings, human beings, and Taraka Brahma himself? Why? For instance, why don't you know when you will die? Those final things, why are they? Il demandait, mais quelle est l'intention de Dieu? Donc c'est une question difficile. Quelle est l'intention de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas déjà donné toute cette connaissance? Pour que le monde soit parfait, pour que par exemple je puisse connaître la date de mon mort. I think he loves drama, and we also like drama. Let's say you go and see a movie, and before you start watching the movie, they will tell you that this person is going to get killed, and this is the murderer, and this is the prince is going to marry this this woman and make her his queen. It's just, it's one of those questions that we have to give almost like a devotional answer to. They say, you remember the question Baba said like this, that why did God create the world? They say God was alone. He could love, but there was no one to love. He liked to play, but there was no one to play. He liked to scold, but there was no one to scold. So he created the world so that he could play, so that he gets someone to be with. Now, if you ask this question, like, why doesn't he just tell us what's going to happen? When are we going to die? How is it going to be? Why doesn't he give the date of the polar shift exactly so that we know? It's just not the nature of his design. I think he wants
us to challenge us to see if we can grow, if we can do the best, if we can learn how to make things right by our own power. I mean, why doesn't he just do like this and create peace on earth? He wants to challenge us to rise to the occasion and use all our own potentials to move the world to a glorious future. Other than that, I don't know. Dada a expliqué dans les grandes lignes qu'il y a deux choses dont il a parlé. La première, c'est que si on connaissait tout, le jeu deviendrait ennuyeux. Si vous allez voir un film et vous connaissez quand est-ce que le meurtre va se produire, qui est le meurtrier, qui va marier qui, vous n'avez plus envie de voir le film, il n'y a plus aucun intérêt au film. Donc si ce monde, on savait déjà tout à l'avance, il n'y aurait plus aucun suspense, il n'y aurait plus aucun... Et la deuxième chose, il disait que... En fait, ce monde évolue pour que nous-mêmes on prenne nos responsabilités et qu'on se rende capable de ce qu'on peut faire. Sinon, il pouvait résoudre tous les problèmes d'un claquement de doigts, mais s'il le fait, quelle est notre expérience de la vie? Comment est-ce qu'on va grandir? Donc, c'est le style qu'a donné à cette création Dieu. His hand has been up for some time. Just a consideration. The timekeeper has to give permission. I wanted to ask this question. You know, all these things are thought process, intuition, intellectual, anything, all these are thought process. So, what's the cause of mental illness? You know, some people are born with it. Some people too acquire it. So, in your explanation, the intuition, how can you use this yoga practice to help somebody who is mentally ill or having a mental challenge? Thank you. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est mentalement malade grâce au yoga. Yeah, thank you for the question. I think intuition is not just a thought process, it's something deeper than a thought process. You know, we are actually going beyond thought. Thoughts has to do with, so many things, and language is involved in intuition in the spiritual realm. There's no language, it's just that practice to become one with the twin. For the mystery of mental illness, where does it come from? I think there are many questions, many answers to that question, and I'm afraid I don't have any one answer to it. I think it can be defect at the time of birth, imbalances in the hormones or the glandular system. That can be one of the causes. It can also be the childhood, something that happened at an early age that had caused the imbalance that resulted in mental illness. And it can also be the samskara. That means, or maybe it's always the samskara anyway, that you came into this world not as a white sheet of paper, but with a momentum created by your experiences in your previous life. And that sent you into a life of struggle with mental and so on. So I think that in the medical science, it is more easy to diagnose the stomach and the heart in a scientific way and understand what is the problem and what is the solution. In the psychic realm, there are still so many things we don't know, and I think it's very difficult. Like they can say all hearts work like this, and all the lungs work like this, all the stomachs work like this, but if you try to make a general knowledge of how the human mind and emotions work, you find it very, very difficult. So
We have to look at each and every case with love and care and patience. Thank you. I think we now finished. So thank you very much. Thank you all for being here for so long and for answering